Hi, I'm Anupama Rao Singh, the Group Country Head for Latin America and the Head of Oncology and Hospital Business COE at Dr.Reddy's. It's time to realize your true potential and go for it. Mi nombre es Camila Bonilla, Country Head de Dr.Reddy's Colombia. Las invito a que como mujeres nos apoyemos unas a otras en el camino del liderazgo. Hola Anupama, bienvenida a Colombia. De verdad que es un placer volver a tenerte aquí después de COVID, después de muchos meses de espera y que casi que no llegas, pero bueno, ya estás aquí con nosotros y queremos aprovechar tu presencia hoy con el equipo de Colombia en medio de la convención en Santa Marta, también para inspirar y compartir en nuestras redes sociales con muchas mujeres que seguramente nos van a estar viendo y donde queremos dejar un mensaje tuyo como líder y de las mujeres líderes de Emerging Markets en Dr.Reddy's. Bienvenida a Colombia de nuevo. Muchas gracias, Camila. Really a pleasure to come back to Colombia after 2 years. Thanks for the warm welcome, Camila. One of the interesting things I wanted to know about was you have completed close to 1.5 years in Dr.Reddy's Colombia, and it has been a remarkable year with a lot of milestones. How about you share your journey, how it has been for you in Dr.Reddy's? Gracias, Anupama. Es una pregunta, yo diría, apasionante, como el mismo journey que tú mencionas. Lo primero que llamó mi atención para decidirme a ser parte de Dr.Reddy's fue que encontré en esta empresa una profunda conexión entre lo que Camila Bonilla es y el propósito que tiene Dr.Reddy's junto con su legado. Seriamente y profundamente me conecto con el eslogan de la buena salud no puede esperar y trabajar por el propósito de acelerar el acceso a terapias innovadoras en un país como Colombia, donde hay enormes necesidades. Y cuando ya llego a Dr.Reddy's, lo primero que me sorprende es lo robusta de su estructura y sus procesos. Siendo una compañía que lleva solo 5 años en el mercado, me encuentro con un altísimo nivel de disciplina, exigencia, rigurosidad en el proceso que no tiene nada que envidiarle a una compañía global. Ya en el hacer voy descubriendo cómo la mentalidad de innovación muy heredada desde nuestros colegas de la India nos ha permitido también adoptar nuevas formas de hacer en el negocio, nuevas tecnologías, abrazar lo digital, no solo pues para responderle a la pandemia, que fue un momento muy fuerte, pero también para mirar cómo habilitamos y somos mejores en el hacer en el negocio. Algo que también ha sido muy fuerte en este viaje en Dr.Reddy's es el estar aprendiendo continuamente. Cómo tenemos que despertar nuestra curiosidad por el conocimiento y como líderes es un rol bien importante y hacer del conocimiento una forma de ir aprendiendo y en ese liderazgo ambidiestro ir implementando. Lo que aprendo lo voy incorporando al negocio. Y en ese viaje estamos en Dr.Reddy's Colombia. Ha sido ya casi 1 año y medio muy apasionante, con transformación también en términos de gente, de equipo y en la que estamos definitivamente comprometidos a seguir creciendo juntos. Very good. And Creciendo Juntos is actually a very important mission that Camila has explained about Dr.Reddy's Colombia, and that's Let's Grow Together. Yes, Anupama. And now I would like to know, how does Colombia fits in Dr.Reddy's LATAM and head office vision? What is the role that we play? Yes, you play a very important role. LATAM is a young region and is growing very much at a rapid pace for Dr.Reddy's emerging markets and at a global level. And Colombia has been contributing big time to that growth through new product launches, both in high quality complex generics, biosimilars, innovative products. It is also the country where we have piloted our first cancer patient management navigation app, and they have been doing a great job in onboarding patients onto that app, making the features of app more useful for the patients. To help the patients in an end-to-end disease management. I think Colombia has been leading the way in case of innovation.
And overall, we are looking at Dr. Reddy's Colombia to be the pioneer in creating access to affordable medicines in complex areas like oncology and hospital business. We are also looking at expanding our portfolio into multiple therapeutic areas and expanding our digital innovation in Dr. Reddy's Colombia. Moving on, Aspire is one of the key tenets of our leadership behaviors. And I have noticed that a lot has been done in implementation of and communication of Aspire in Dr. Reddy's Colombia. So Camila, why don't you share some examples and the way you guys have adopted Aspire? Much appreciate, Anupama. La verdad, Aspire hace parte del ADN, diría yo hoy, de todos y cada uno de nosotros en Dr. Reddy's. Creo que la labor que el equipo de recursos humanos ha hecho en términos de comunicación, pero también en el approach de una forma innovadora, hace que en el día a día nos estemos preguntando qué tengo que hacer yo para tener una mentalidad de crecimiento, qué debería hacer yo para tener rigor y excelencia en la ejecución, y así con todos y cada uno de nuestros Aspire Behaviors. Un ejemplo que te quiero compartir hoy es el tema de Aspire Ambassadors. Ese es un programa que, liderado por el área de recursos humanos, ya pusimos en marcha, en el cual los líderes tenemos que dar ejemplo y seguir siendo curiosos con el tema de capacitarnos y entrenarnos. Estamos incorporando y aprendiendo todo el equipo de liderazgo diferentes metodologías de innovación, pero decidimos que no queríamos solo aprender teóricamente. Estamos haciendo lo que llamamos Learning by Doing. Y en el Learning by Doing, ¿qué estamos haciendo? Cogimos los principales pain points que encontramos en el negocio y estamos trabajando de forma colaborativa con personas de las diferentes áreas para resolverlos. Estamos aprovechando lo que aprendemos y aplicándolo en el día a día del negocio. Con eso nos estamos convirtiendo en embajadores de People Leadership, que es uno de nuestros Aspire Behaviors, donde tenemos que despertar la curiosidad del aprendizaje en todos nuestros colaboradores. Y como en el día a día hay muchas campañas de comunicación en el cual queremos conectar, porque creemos profundamente que solo siendo ejemplo de vivir la forma como queremos trabajar en Dr. Reddy's, podemos seguir creciendo juntos. Bueno, y tú, Anupama. En el contexto de Aspire se habla mucho en Dr. Reddy's, pero también he notado que el tema de diversidad es un tema súper importante en la agenda de Dr. Reddy's en el Head Office. Cuéntanos un poco en qué estamos, cómo como una compañía multinacional india con un propósito tan robusto de acelerar el acceso a terapias innovativas, nos estamos también comprometiendo en los temas de diversidad. So thanks, Camila. I think you touched upon a very important point about Dr. Reddy's initiatives in diversity and inclusion. It is, as I would like to elaborate, that Dr. Reddy's is extremely committed to the diversity and inclusion agenda, and a lot of initiatives are being undertaken to ensure that we improve the diversity at all levels. Whether it is increasing the diversity at the BU leadership levels, increasing the diversity percentage and at the entry level, hiring more women at the entry level as well, including leadership roles. And lastly, how we can create and develop mid-management women leaders towards the next role as part of our flagship program called Chrysalis. And there is a lot of work being done on ground-up sensitization and connect with the employees on sensitizing them about the importance of diversity and inclusion through whether it is communication, newsletters or events, or creating a lot of training around the unconscious bias. So a lot of these initiatives are pointing towards our commitment to diversity and inclusion. So Camila, I think now I would like to segue to a very important topic, and I think it gets asked to you and me a lot of the times, and that is women as leaders. And a lot is being written today about it. So the first question I'd like to ask you is how do you as a leader manage your both professional and personal priorities? Well, Anupama, this is a very critical point for us as women.
Mira, algo que yo considero súper relevante, muy importante, y alguna vez lo aprendí desde los comienzos de mi carrera como mujer, es pon las cosas que te importan en la vida en tu agenda. Y he tratado de hacer eso. Incluso ahora tengo el gran beneficio de usar todos los habilitantes tecnológicos que como mujer tengo a mi alcance para poner los temas que me importan en la vida en agenda y así buscar un balance. Si realmente también quieres crecer, necesitas entender que debes tratar de ser diverso y tener diferentes elementos que te conecten y te inspiren en la vida, incluso para crear en tu puesto y en tu rol de trabajo. Otra cosa que considero muy importante es, en ese manejo de agenda, saca tiempo para ti misma. Si te gusta leer, saca tiempo y pone en agenda tiempo para tu lectura. Bueno, leaders are readers, todas y todos deberíamos leer desde una posición de liderazgo. Pero más allá de eso, si te gusta correr, si te gusta hacer yoga, si te gusta sacar tiempo para tomarte café con tus amigos, porque eso también te reenergiza, debe estar en tu agenda. De lo contrario, vas a vivir tu vida solo enfocado en un aspecto y empobreciéndote incluso como ser humano. Eso es como de las cosas que yo trato de hacer para realmente hacer el balance, que mi esposo, que mis hijos, que yo misma, que mi mamá, que mi papá, que mis hermanos, de una u otra forma estén en los diferentes momentos de mi vida y así tengan una mejor versión de Camila Bonilla en Dr.Reddy todos los días. So thanks, Camila. I think that's a very interesting, and I completely agree that one needs to find oneself, what one wants, and to make time for improving yourself. Make time for yourself. I think that resonated with me very much. Very good, Anupama. Hay otro aspecto de nosotras como mujeres en el liderazgo y son los sesgos y cómo en el proceso de ir haciendo una carrera como mujeres hemos tenido que superar diferentes sesgos que vienen en un mundo corporativo donde pues no es oculto para nadie que durante mucho tiempo estuvo dominado por hombres. ¿Qué has hecho tú? ¿Cómo has podido superar los sesgos de un contexto meramente masculino hablando del mundo corporativo? Yeah, I think that's a very interesting question. That how did I prepare myself in a world, in a leadership world or a corporate world which is dominated by male colleagues? Yes. Yeah, I think that's a very important question. First and foremost is to prepare myself and be fully ready and be fully prepared for the domain that you are working in. And that's very critical, because one of the interesting aspects is many a times in the early stages of the career, I was the only woman in many of the meeting rooms. While it's very different now, but in the early stages, and that at that time it was important. A couple of things I realized, and I had a lot of mentors and seniors who helped me to realize this, was that if you are the only one in the room, it's also an advantage that you get to stand out, and if you stand out, it's important to use that voice. So also have the confidence to speak up if you have a point of view, if you disagree with something, or if you have an idea, any of that. It is not about you are the only one, so you don't have the confidence to speak up, but about finding your own voice and speaking up and putting across your idea. And the more you do it, the more you will realize that you're being taken seriously. I think that's one of the first things that I work towards, and many of the women I see are working towards, is to be taken seriously, that you are here for the long run. The second one is about understanding how the corporate world works, and what are the steps to what is my aspiration and where is it that I want to reach. If you have that clarity, I think it will be much easier for you to prepare yourself, whether you have to acquire a new skill, whether you have to have a network of people who have to help you out. If you have the clarity that this is where I want to reach, then you can plan all of your career moves in that direction.
And the last but not the least, and this is most important, I tell Camila to a lot of the women colleagues who ask me these questions is about communication and articulation. I can't stress enough about equipping yourself with good communication skills, because as a leader you are communicating the vision to your team, and having a good communication skill and articulation skill is half the job done. And therefore I always tell women colleagues that invest, if you are not confident, invest in improving your communication skills. So Camila, how about you? What do you think, what are your thoughts on this topic? I cannot be more aligned with you. Also, I consider the importance of the preparation, the importance that women take a role in the education, in the formal education, to pursue the dreams they have. And that also very linked with what you said, do not let others to choose your destiny or your expectations about your career. It's important to raise your voice also in terms of that. I want this, so what do I need to do to get there? And go for it, get prepared, raise your voice. And also another, and now in our Colombian context, where you have seen we are more women than men, yes. To help other women. Yes. Inspire them, be an example, support, take time and teach, why not? Yeah. Share, work in a network, in a community of women to really reinforce our role and inspire each other. It is also an important advice I would give to all of us. Yeah, I think in supporting other women, I think that's something that's really critical, and I have seen that over a period of time, that even in small ways you can do that. You don't have to do a big project, or you don't have to do very big things, but there are small ways in which in the corporate life you can raise women and give them more confidence, whether it is in meetings, whether it is the way you talk to them, or whether it is giving them ideas. Every small thing makes a difference for a woman to realize her true potential. Totally. I think that's what we are all here for. Yes, totally. Anupama, it has been a tremendous pleasure to have you here in front of Santa Marta's beach, a beautiful landscape. We expect it repeats. Yeah. And let's have another chat to keep inspiring women to go for it, to pursue their dreams. And please, let's break the bias together. Let's break the bias. Thank you so much. Thank you.